He arrived here in Amersfoort Faircrest between 2017. He was presiding over 3 congregations. So Now on Thursday, 6 or 5 it was around that time of 5 to 6. Reverend was moving around Piet Retief in the congregation. Something comes inside. 2 congregations. There is an old congregation and a new congregation. The one that is still new. So ngifuna ukubona kahle kahle sizimfikela angiliboni ilitshe elisho ukuthi lesonto lakwanini noma lavulwa ubani. He was now moving around to check the, what is this? Yena leyo nto That's the, yes. He was trying to check the establishment of the congregation in terms of the year which the church was being built. Ngicabanga ukuthi ngijiyeka i3 isonto lase Piet Retief bakusibeka. Reverend moved around 3 times to check, Ngizibuza ukuthi elanini. asking himself a question: when was this congregation established? Ekugcineni At the end, the last nabo ngababuza bePiet Retief ukuthi lelo litshe lingakuphi. then I asked them, where is the cornerstone of this church? Angeke bakhomba abanye base Piet Retief. They don't even know where it is Alisabonakala. because it can't be seen. Ya mengilifunda ngidonswe into eyi1. When he read it, something pulled him closer to the stone. Litshe lesikhumbuzo. It says, there's a gedenk. Ja, litshe lesikhumbuzo le Nedergedeeld Geformeerde Kerk. Nedergedeeld, ningisize bafundisi. Geformeerde Kerk In Africa. Iyeke lapho ungasathi in Afrika. Nedergedeeld Geformeerde Kerk or Sendenkerk. Sendenkerk. Kwafika kimi ukuthi Something then came in mind. ukuze siphenduke sibe ngumfundisi nene. Ukuze siphenduke When we change, sibe ngumfundisi nene. as so like Reverend Nene, Saphendula ebisi ngamasendele nama-missionary ngaleso sikhathi. we were changed by missionaries in those times. Bebathanda ukucula liqulu. They like singing this song, 214 verse 1 and verse 2. Hosanna 2:14, verse 1 and verse 2. verse 1 and verse 2. Ake sihlabele 2:14. 214. Ngiyaza salazi liqulu.
ukusibusa bathandekayo Nkosi yethu Jesu Kristu. Niyakhumbula ukuthi silimemezele kathathu igama lomfowethu uElvis Joseph Sibiya olapha phakathi kwethu ukuze ukuthi nxa ukhona omunye phakathi kweni ongavumelani nemfundiso yakhe noma mhlawumbe nokuhamba kwakhe akuveze ukuze angabekwa kulomsebenzi welizwi. Sikumemezele kathathu. Ukhona mangekho akathule izibuye inkosi ngiyaqhubeka. Njengoba kungekho umuntu oveza isizathu ngomthetho esimnqabelayo mayelana nesimo sakhe sesiyaqala ukumbeka ngegama lenkosi yethu Jesu. Ukuze sifinyelele kule ndikimba wena mzalwane Elvis Joseph Sibiya nani nonke enilapha kudingeka sizwe ukuthi izwi lona lithini mayelana nokubekwa kwabelusi noma abefundisi belizwi. Okokuqala masiqaphelisise ukuthi uNkulunkulu ongubaba uthanda ukuzikhethela ngomusa wakhe aqoqe abantu phakathi kwesizukulwane esilahlekileyo kulokho ukusebenzisa abantu. Kungakho umpostoli Paulo ekhuluma kwabase-Efesu 4 verse 11 and verse 12 washo ukuthi inkosi uKristu nguyena futhi owanika abanye ukuba babe ngabapostoli, abanye abaprofeti, abanye abavangeli, abanye abelusi bebandla ukuze abangcwele bapheleliswe umsebenzi wokukhonza kwakhiwe umzimba kaKristu. Lapho ke singabona ukuthi umpostoli ngamunye amagama usho ukuthi umsebenzi wokuba ngumelusi uhlonywe nguJesu Kristu ngokwakhe. Okuqukethwe kulesi sikhundla esingcwele singakuthola kahle kuleli gama njengokuba kungumsebenzi womelusi ojwayelekileyo ukwelusa umhlambi awunikwe awondle ngokudlisa okufanele, awuhole, awuvikele, awubuse kanjalo nokulobela belusi bakamoya abamisele ukwelusa umhlambi kaNkulunkulu bawubizele emsindweni ensindisweni babizwe ngokuthi izimvu zakhe zamadlelo akhe. Lawo madlelo okudliwa ngawo lezi zimvu zikaNkulunkulu kungukushumayela izwi likaNkulunkulu nemithandazo eza ngenceku yakhe nangokusebenzisa amasakramente angcwele. Lelo lizwi likaNkulunkulu liyiyo induku okuqhutshwa ngayo lezi zimvu nokuzibusa. Ngokunjalo lokhu kuyasikhanyela ukuthi isikhundla sabelusi siyisikhundla sabelusi noma izikhonzi zelizwi. Okokuqala kusho ukuthi bafanele ukuhlolisisa ngokujula izwi lenkosi abalambulelwe ezincwadini zabaprofeti nabapostoli, balishumayele emabandleni abo, balifeze nxa bengaphakathi kwabantu noma emakhaya libe yinto ethandekayo kulabo abalizwayo. Ngokufundisa nangokuxwayisa, ukweluleka, ukududuza nokukhuza ngaleyo ndlela eqondene nomunye kumele bashumayele ngokuphenduka ukuze abantu babuyele kuNkulunkulu ngokukholwa kuJesu Kristu. Bashumayele umbhalo ongcwele ukuze abantu babuye ezindleleni ezimbi nasemfundisweni ephikisana nelizwi elingcwele. Lokhu konke sikufundiswa umbhalo ongcwele ngokuba uthi umpostoli Paulo masebenze ngelizwi, aphinde afundise kwenye indawo athi konke okwenziwayo makulungisiselwe nokukholwa. Kwenye indawo ubhala ukuthi umelusi
makabambelele ezwini lenkosi ngokuthembeka elihambisana nemfundiso ngokufanelekileyo. Futhi umuntu oprofetayo akasho ukuthi okukhuluma ngelizwi likaNkulunkulu ushumayela kubantu amazwi okwakha, amazwi okududuza namazwi akhuthazayo. Kwenye indawo uyazibonisa ubelusi njengesibonelo nxa ekhuluma ukuthi wafundisa phakathi kwabantu nasezindlini, eqinisa ukufundisa abantu ukuguqukela kuNkulunkulu nokukholwa kuJesu Kristu. Kodwa nabangaphandle kwalokho sinesiqiniseko esicacile ngesikhundla sesikhonzi sevangeli lapho umpostoli ethi khona, kepha konke kuvela kuNkulunkulu owenza ukuba sibuyisane naye ngoKristu, wasinika inkonzo yokubuyisana, okusho ukuthi wayinika kubapostoli nakubelusi ngokuba uNkulunkulu ekuKristu wenza ukuba izwe libuyisane naye, engababaleli iziphambeko zabo, ebeka kithi izwi lokubuyisana. Ngakho singamanxusa kaKristu ngokuthi uNkulunkulu unxusa ngathi. Siyanincenga esikhundleni sikaKristu sithi buyisanani noNkulunkulu maqondana nokumelana nemfundiso edukileyo. Yena lo mpostoli usho kuTimothy 1:19 ukuthi isikhonzi selizwi sifanele ukubambelela ezwini likaNkulunkulu aze abe nakho ngokuyala ngesifundiso esiphelileyo nokwahlula abaphikayo abavale umlomo. Okwesibili, isikhundla somelusi siqonde ukuba amemeze igama likaNkulunkulu phambi kwabantu ngenxa yebandla lonke, ngokuba lokho abapostoli abakushoyo ngabo encwadini yezenzo 6:4 bathi, kepha thina sizakuqinisela ekukhulekeni nasenkonzweni yezwi. Lokhu ke kuqondene nomsebenzi wabelusi. Ngaphezu kwakho umpostoli uPawulu ongcwele ubona kanjalo nxa ethi imithandazo, ukuthandazela nezibusiso mazenzelwe bonke abantu, amakhosi nabo bonke abaphakeme njalo njalo. Okwesithathu, isikhundla sabo siqondane nokusebenzisa amasakramente ayalela abapostoli bakhe, kuqondane nabo abelusi ethi nibabhabhadise egameni likayise nelendodana likaMoya oyingcwele. Ngokunjalo, ngokuba mina ngakwamukela enkosini lokho nanginika khona ukuthi inkosi ngalobo busuku akhashelwa ngabo wathabatha isinkwa njalo njalo. Okugcina, kungumsebenzi wezikhonzi zelizwi, abafundisi kanye nababonisi ukubona ukuthi ibandla likaNkulunkulu lihlale ngohlelo oluqondile lokulibusa njengoba inkosi iyalile. Ngokuba emva kokuba uKristu eyale abapostoli bakhe mayelana nesibuyiso soKristu, ukhuluma kanje nabapostoli uthi, konke eniyakubopha emhlabeni kube kuboshiwe ezulwini. Hayi lento iyangihluka. Manje umpostoli uPawulu ulangazelela kwangathi abasebenzi belizi babenakho ukuphatha kahle imizi yabo, ngokuba umuntu angaliphatha kanjani ibandla likaNkulunkulu nokulibusa nxa bengakwazi ukuphatha imizi. Kungakho ke babizwe abelusi embhalweni ongcwele ngokuba bangabaphathimuzi bakaNkulunkulu namabhishophi. Lokho kusho ukuthi ababonisi nabalindi ngoba bafanele ukuphonsa iso emzini kaNkulunkulu lapho bephethe khona, ukuze zonke lezo zinto zihambe
ngohlelo oluqondile nangemfanelo ukuze kuthi ngezihluthulelo zombuso wasezulwini bavule nokuvala njengoba inkosi ibayalile. Ngalokho konke singakubona ukuthi isikhundla somelusi sibalulekile kangakanani kulomsebenzi wenkosi. Kumiswa izinto ezinkulu kangaka ngaso. Yebo, singabona ngokupheleleyo ukuthi sidingekile kakhulu ngoba ngalokho babuyiselwe abantu ensindisweni. Ngakho futhi inkosi ithanda ukuba lesi sikhundla sihlale njalo ngoba uthi uKristu kubapostoli bakhe nxa ebathuma ukukwenza lo msebenzi wakhe ongcwele, bhekani mina nginani kuze kube sekupheleni komhlaba. Ngalokho kusobala ukuthi kuyintando yakhe ukuthi lo msebenzi ongcwele wakhe ugcine njalo lapha emhlabeni ngoba laba bantu akhuluma ngabo babengena kuhlala emhlabeni kuze kube sephakadeni komhlaba. Kungakho umpostoli Paulo esho kuTimotheyu ukuthi lokho okuzwileyo kuye akudlulisele kubantu abathembekayo abanamabandla ukufundisa abanye. Washo njalo umpostoli Paulo nakuThithu emva kokuba wambeka ukuba umelusi kulomsebenzi, wamlayeza ukuba emadolobheni onke amalunga nababonisi. Ekugcineni, njengoba siqonda ukulondoloza nokugcina lo msebenzi esontweni likaNkulunkulu, sibeka isikhonzi selizwi esisha kulo msebenzi, ikakhulu sesizwile kukhulunywe kabanzi ngesikhundla. Wena mzalwane Elvis Joseph Sibiya, ufanele ukuphendula lokho ozokubuzwa ngakho ukuze omunye nomunye azizwele ukuthi uzimisele ukuthabatha lo msebenzi okukhulunywe ngawo phambi kwaleli bandla. Sibe umbuzo oqala nawo womile. Oqala nawo. Fanele lawo. Oh, ungaphuza. Asinikeni ungaphuza. Alright. Okay, ubambelele. Umbuzo oqala yilo, ngiyakubuza ukuthi uzizwa enhlizweni yakho ukuthi ubiziwe ibandla likaNkulunkulu ngomthetho nokuthi nguyena uNkulunkulu qobo okubizele kulo msebenzi wakhe ongcwele na? Umbuzo wesibili, uyavuma ukuthi imibhalo eTestamente elidala elisha iyizwi elilodwa elingcwele leqiniso likaNkulunkulu elifundisa insindiso? Uyathembisa futhi ukuthi uyakulahla yonke imfundiso ephambukile ephikisana nalena na? Umbuzo owesithathu yilo, uyathembisa ukuthi lesi sikhundla uzosisebenzisa ngokuthembeka njengokuba ucaciselwe nokuthi uzohlobisa imfundiso yakho ngezithelo ezinhle ophiwa zona nguNkulunkulu empilweni yakho? Uyathembisa ukuthi uzozithoba ngaphansi kwezixwayiso zezinto ngohlelo oluvumelayo lwamasonto uma ungase uphambuke emfundisweni nasempilweni nawe? Uthini mfowethu? Yebo, ngiyathembisa ukuthi ngamsebenela uNkulunkulu ngigcine imiyalo yakhe, ngihole ibandla lakhe. Nangu yasho ubaba uSibiya uthi uyathembisa uzosebenza ngokwethembeka. Njengoba ungiproponent, angazi base Folkrust nibekeni lapha phansi azoguqa phezu kwayo ukuze abafundisi bambeke izandla. Iphilo ikhona bangayibeka lapha
izandla bafundisi uma elifika lapha we used to say ha re lo hlomamisa moruti re batla mo hatelle ya so angazi zomhatella sizothini kodwa sokuyisikhathi ukuthi abafundisi beze sizombeka izandla 292 kosana abafundisi bona singakhethi ngebala asithi kukhona abafundisi bamanye amabandla bakhona bangeza nabo kodwa uma bangekho na problem asikhethi thina ibandla. Oh, but only reformed. Okay, abafundisi bangeza barutile kata kape. Sezulwini okubizileyo kulomsebenzi wakhe ongcwele angakusiza ngomoya wakhe ongcwele akuqinise ngesandla sakhe akubuse emsebenzini wakhe ukuze uziphathe kahle uveze izithelo eziningi nokuthi ukhulise igama lakhe nokwandisa umbuso wendodana yakhe uJesu Kristu. Amen. Amen. Sibiya ngazi ukuthi umama wakwakho ozokugqokisa ngohamba nomama wakwakho itoha abanye bathi pura itoha mam Sibiya nangu umama wakwakhe uSibiya uvelele ingozi umfowabo omdala ushonile ini Sasol
esekunda omunye umndeni wakaSibiya usesekunda emngcwabeni uyangcwaba khona manje kodwa ngenxa yokuthi besingeke sihlehlise sithini engakho uSibiya ekhona umndeni wakhe ungekho mningi lana sinabo emoyeni Sibiya. Ngiyabonga Mama Sibiya ungaqhubeka umbhakishisa. Kunabantu ababuya lena ku Jeppes River, iJeppes River noma kuphi lena emalelane okumele baphindele emuva isikhathi sesekhona kulesikhathi ngizocela let's ask at this moment abafundisi abakhona let us all the reverends who are here angazi isikulane noma isilobedu exit me that time bathi remo akele simbongisa ngathi isipulane ngawakela nesipulane como siero muy jode bafundisi bonke singasukuma simbambe ngezandla simupha umlayezo onamandla nani nina nase bathini NTS nginipha lelo thuba kodwa lithuba labefundisi nidle njengamadodana niyaza ngithi ya nabafundisi abakhona futhi before setting fra al dominis moet net volle gaan niet 11 uur se ngiyabonga singahlabelela abafundisi abafundisi bangahlala
bambeni. Sakhuleka phambili bambeni kanye. Mfundisi uSibiya. Umfundisi awusesengu Elvis. Sengizokhumbula ukuthi mengiqala Elvis ngithi mfundisi. Kodwa umshimanyana la yini. Ngiyakubongisa kulesikhundla sakho ozosithatha. Sibiya uma ngisuka ehlanganani ngiza la ngokunoprofessor lapha besinaye eMiddelburg Nazareth. Wathi kimi sithanda ukukhuluma Afrikaans naye wathi yedomeni yehambe iPlatteland. Ayina uzohlupheka or uphumelele. Lamagama kaBhoti uProfessor Bhota nakimi asesekhona. Sibiya sebenza kakhulu ukuze uphumelele. Bantu la seForcast ngikhuluma nani. Niyazi lo hambo silistarte kunzima. Khona lo nyaka nathi mfundisi angabi consonant ngathula 2017 ihistory leyo. Umpostoli Paulo Stokudlule kundlulile ihistory. 2018 ngaba umakhurumejja. Ngangena saba ngaba iconsonant. Ngikhumbula ukuthi mfundisi sokunika i500 njenge consonant in consonant fee. I had to say yes. Because I know uNkulunkulu yangisebenzisa nekhona la ngizofinyelela khona. I said yes, ngazithoba yes kwaba yileyo mali. Ngazi uNkulunkulu uzongisebenzisa ngelilanga ukuze sithole the correct person ozo leader lebandla for so many years since baba umkhokha hambile. Sistarted le process yokubiza Sibiya kungasi easy. Akusibandla elikhulu le. Ibandla nawe uyalaza kumele usebenze kakhulu. Ngiyangithola. Sibiya engicela khona mfowethu shumayela ivangeli. Umzile umfundisi uNtayi ushumayela ivangeli. Shumayela ivangeli abantu bazozisela, abantu bazonikela, bazothini. Waqala washumayela ngemali, ngiyakutshela kuse Forcast. Sibiya ngithenga la most of the time ngithenga la Forcast. Ngiyahlangana nabazalwane base Forcast. Angithanda ukuzwa indaba. Uma kunento akungitshela mfundisi kuna something ngize ngizokuaddressela yona. Bese sihlale silungise. Ngicela kungabi nenkinga nani. Uma kunani bazoza abakhulume ngawe kimi. Nakuwe bazoza abakhulume ngami. Bathi unebenza nje unene uzishaya umpostoli Paulo uthi ngishayela endiva. Engicela uSibiya asibambane si2. Ngibona ngibheke emelo ngiyeza nakini. Before June yamufuna ukuze emelo ungitshela uzoshumayela emelo uzoyoshumayela bazokhona. Maybe before June emelo sabe sibizile nakhona sabe si3. Ngicela uhloniphe umkhandlu wakho, uhloniphe lebandla, uliphathe kahle Sibiya. Ngiyacela. Egameni lenkosi. Sengathi angakhola akulonto wena nawe mamfundisi uzoba ngumama ngenilanga uzoba ngupresident wabo mama. Be patient. Uhamba ubona bayenza nabo mama and then ngiyacela mokunani ngitsheleni ngoba ngisese consonant ekesa umadala yisho so ngitshele bese sinsolve ama problems sithini ngoba ngezulu angithi umswati bathi akunaziba singadloko angithi ya kuya namhlanje bese kuba nani Sibiya bengisho kuba khona kusasa uma uzopha isithebe sakho sokuqala ngebirthday living ngeke kodwa sibambane sinawo makungandluli 3 months bafundisi niyazi asivakashelani thina bafundisi ake babuthi asifonelelani le asivakashelani asifonelani ya yini asifonelane Sibiya sivakashelane ngisuke Piet Retief ngize kuwe na usuke lana is 50 rand ufike Piet Retief mawuhayika uze kimi nami ngize kuwe ngiyakubongisa. Angisenawo amazwi amaningi kodwa ngikhumbula ukuthi okokuqala ngikubona ngakutshela ngathi mina ngiphuma le eKZN namhlanje ngila eForcast sithi ke uNkulunkulu akusize ngoba nendodana eyayisebenza iPapatisi yathi ngelinye ilanga bheka nali undlu likaJesu
elisisa izono zabantu. Sicela ke usebenze 1 John verse 29. Thank you. Mfowethu Sibili, ngiyathemba ukuthi uNkulunkulu wethu uzawusiza. Kakhulukazi ebalulekile ukuyithoba. Ebandleni uma uyithobile ebandleni uzawuphumelela. Yenze ingane. Asokwesikhathi nje wazi ukuthi omunye nomunye ebandleni ubalulekile njengoba umuntu uyashumayela nje. Isalukazi womusha kukho konke ubalulekile kuleli bandla lethu. Ngiyathemba ukuthi uNkulunkulu wethu uzawusiza. Thobe mfowethu, sithobe ukuze uphumelele. Siyabonga. Amen. Mfowethu ngiyakhalalisela ufisela inzalo. Uthembele kuNkulunkulu. Amen. Moruti Sibiya modimo o thuse mo tirong ya tshero ya evangeli. Ezekiel chapter 2 ore ba utlwa ka mbo ba sa utlwe ba tle ba itse gore moprofeta o teng gare bona. Amen. Sotobe uJohn 15 verse 7 unika nje leli verse ukuthi uma nihlala kimi namazwi ami ehlala kini niyacela nibuthandayo nikwenzele. Amen. Sibiya mfowethu uthi umpostoli uPaulo kuTimothy ngelinye ilanga uthi shumayela izwi uqinise noma kuyisikhathi noma kungesizwe. Sola ukhuze uyalenga konke ukubhekezela nokufundisa. Sibiya ungashumayeli ivangeli elifunwa ngabantu. Ushumayele ivangeli likaNkulunkulu. Twele. Sibiya ungashumayeli ivangeli abantu abazathi uma ulishumayela bachazeke. Akulona ivangeli. Ivangeli likaNkulunkulu ileli elisusa umuntu ngaphakathi kwendlela. Uma ngabe usendleleni. Ubambelele Sibiya. Akukho bandla elingcono. Ayafana wonke lamabandla. Wonke lamabandla anabathakathi bakhona. Akukho bandla ozahlala kulo uthi wena uyahamba hamba. La eMpumalanga sifuna abantu abahlalayo. We need settlers. Abantu abazawuhlala bashumayele ivangeli abantu baphenduke. Lapha lepulpit akhulunywa izindaba. Ushumayela ivangeli. Ngiyathemba ukuthi umuntu uzasibabona utshela ukuthi mina engimthaba sengingamphawu wendlela umphawu Reverend Sibiya, very welcome here with us. Thank you that you're with us in the kingdom to work for God. It's a pleasure for me that you be here with us. I will give you a version. 2 Thessalonians 3 verse 12. May the Lord make your love increase and overflow for each other and for everyone else, just as ours does for you. May the strength your heart so that you will be blameless and holy in the presence of our God and Father when our Lord Jesus comes with all his holy ones. Welcome. May the Lord be with you and your wife. Enjoy the journey with God in this place. Mfundisi, I'm proud of you. Mfundisi Nene siyabonga. Sikhiphe ipopo manje ufake ubufundisi. All these stages izidlulile. Mfundisi Sibiya.
There is your office. I'm repeating the words of J.J. Mkomezu. That one is your office. Church council. That place, the office, you can find this. The pulpit. There. Nobody else or seven allowed in that office except Reverend Sibiya. Laphaya ukhuluma izindaba zikaNkulunkulu. Whether mazifika kwabanye abantu ziyashisa, wafika kwabanye abantu zibayenzani, wena ukhuluma iqiniso. Ungayengezi ilizwi likaNkulunkulu mana ulifaka iaromete ulenza likhulumele straight. Likhulumele straight linjalo. There is your office. If there are politics kwenzekani, ungakhuluma ipolitiki lapha ya. Khuluma nje ilizwi likaNkulunkulu. uNkulunkulu will fight for you. uNkulunkulu akubusise. Mamfundisi, uNkulunkulu akubusise. CWM Mamfundisi nami funeka nisiphinde nisibize futhi namukele mamfundisi. Siyabonga. Encwadini kwabaseFilipi chapter 3 verse 13 ithi bazalwane angisho ukuthi mina uqobo sengikubambile kepha kunye engikwenzayo ngikhohlwa okungasemuva ngizelulela ungaphambili. Babesibiya uzosebenza nabantu. Abantu noma uyenza kahle bazokhuluma, noma uyenza kabi bazokhuluma. Kodwa umpostoli Paul uthi wena bheka phambili, uye phambili. Fana namahashi umagijima afakwa ama-oklabu ukuthi ihashi maligijima libheke phambili kuphela, alibheki emaqeleni ukuthi abantu bathini, alibheke emuva ukuthi kwenzekeni kimi empilweni yami. Kodwa ke umpostoli Paul uthi bheka phambili ngoba lento oyigijimayo Sibiya akusiyi irace yabantu, kodwa irace kaNkulunkulu. So wena bheka phambili, uNkulunkulu uzaba nawe mamfundisi. Nawe mamfundisi, sengathi uNkulunkulu angaba nawe anibusisa nipha amandla. Ngokusebenza ngabantu usebenza kumele ube nomqondo, usebenzise, uzithobe, uhlonipha abantu nabo bakuhloniphe. Amen. Bishop Fundisi, siyakhalalisela. Uyaqala namuhla. Saza uzothi mawugibela phezulu kwepulpit, mawuceda intshumayelo yakho, omunye uzobethi umfundisi Sibiya bekashumayela ngayo. Ungamazi. Kepha mfundisi tshwarakanatla ha di tsene kafa di tswe kafa. Modimo re bitseditse hore ba bolele ka rena he ba sa bolele ka wena hore you don't exist. Let them talk about you to prove the existence of Reverend Sibiya. Mamuruti, where for every successful man there is a woman. Amen. The 3 hours and I spend throughout the night on the phone. Umfundisi is the one my message to you is from the book of Luke chapter 16 verse 10. Yes. Whoever can be trusted with every little can also be trusted with much. Amen. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. God bless you, Muruti. Amen. Bishop. Njengoba umfundisi Mkwena Kazi uzosebenza ngomphakathi abantu yena ongukufundisile khona ukuthi abantu bayabekezela imbekezelelane gamuyise umuntu okakwatile
siyenza isikhathi sokuthi bakunyanyise uNkulunkulu angakusiza ukuthi nibekezelelane nabantu nonke nizonyathela namakhonsi mangabonawo uNkulunkulu angakusiza ukuphamana ukuthize uJesu ukuthi ngiyanithuma njengezimvu phakathi kaliphiri usikaba amagala ebakujikela kilento lampizo ka o rialo khwetlelana ka leboga ke a leboga ile ka re ka mabomo ke be the last ke tsena konyane modimo a nkadimang re moruti the consultant ile a bolela gore o rwala dieta tsa ga se tsame ga o ka rola tsame di bo botlhoko tsame di itsewe ke nna tlhaloganywa ke nna di lekana nna le ga nako tse dingwe di tle di a tšheretšhe ka go tlwaela ke a dikgogo so o se be wa rorwa ditlhako tsana gobane di tlo go palela ga bo ya ditlwaela jaaka Davite le ene a kile a diapola tsa Sauli a re ke palela ke go tsamaya ka dilo gonne ga ke a ditlwaela a be a diapo ke a dumedisa bagaetsho dumelo church council ya Volkswagen ha le kaela tlhoko one of my dreams ha ke ne ke tle ke ne le lona re le mmogo ke ne ke tle ke re ke ka itumela gore e ka ga letsatsi le lengwe e re ga bophelo because ha bo mo diatleng tsa rona bo laolwa ke modimo e ka re ga ka mpitsa at any time phuthego e se ya tloga ya nna sebaka e sena moruti gobane Satan ke nako e a bonang sebaka a itaola ka letsomana ka be ka re go phuthego e ke ka rata gagolo bagetso e re ga le dira le mo tshimong ya modimo le skela le direla mokoka le direle modimo le kokwanye gore re ga modimo a ka mpitsa nngwe ya dikeletso tsa mene le gore e re modimo a mpitsa ke tlogele moruti e be the baton like that fortunately re setse re la 5 years phuthego e le vacant morutis bi ile ya ga ke fitlha mo phuthegong ya Volksrust ke ithare ke a force loras ke founetswe ke Dr. Maluleka a re phuthego ya Volksrust e ya go batla o le moruti ke sa itse ka ditaka re ke ya ka mole ka bo Volksrust ya re ga Terfloop o intiretse farewell function ka gore ke ne ke le an elder ne ke se moruti kwa teng ke le mogolo re the latest toba antare moruti o ntse o fa we're not here go tlo rula o mo Terfloop ke gore o a shelela o ya ka go Volksrust where the nations rested. We are to rest. That's his own interpretation of Terfloop and Volksrust. The way I think I back up. Mare, how do you feel there were lots the poor said in Tzvan? Negative taxi sometimes because sometimes ale o tlo mfana ke le bathi ke mfunisi wa kopi wa se forsa au shem because of the history and the baba ana le ma reasons why bathi marketa wolela muruti maybe if I'm not mistaken I'm the first mfundisi wa go dula for over a decade. Volksrust, irrespective. You know, don't
life is over. So, where what's no challenges, no very well that how soon saying what's how the Motimunyamudi Hosenami beat Hosenami Ferro. How is it and this must act as a source of inspiration and aspiration. Why not irrespective? Oske warima challenge moyamudimu etsia. Ya no ntleke ratang go tlisetsa le ke re mo. Wa bona mo ha ke atsa next. There's nothing. Seki lenga ka tsamaya ka sona. Putsa go se. And whatever seki sfitletse mo, se mo if hona le sengwe se batla mo go se don't hesitate. Call me. I don't want the situation. Ke bolela loud and clear because ha mo le gape. Ga ba ruti re tsama, o tla go te mo ruti tsere skete. A tsama ka skete sa rula. As if ke a go deprive le wena. Ka go dirisa dilo tsa go nna jang. So there's nothing. If the other people they will tell you, then I'm not far. Just more Pretoria, Bronco spread, or don't tell about. Jeremiah 29, verses 12 to 13. Then you will call upon me and go and pray me, and I will listen to you. And you will seek me and find me. When you search for me with all your heart. For me, I'm a situation, Ubona, Okara Hosana smile, is a today or put a home. Ero Ufika Ubona Maemo a change. Ufika put a home to buy 3 1 second actions. That they are enjoying Lordia. They don't want Bapumeko Lordia. But Lordia is a comfortable zone for them. Call his name. He will hear. Then we will listen.
ngenza imistake. Makukhona umamfundisi bakutake kulenza bathanda nabekile umamfundisi babakhona nginipha ithuba ngoba nangu umamfundisi naye ukhona ngicela nize nidlule nani njengabomama. Mama na bantu ethandekayo abomama base Paul Christ bathengile umamfundisi isiphika bomamfundisi ozani izofaka umama ngathi bamthengele into entsha nimfake nidlule masike noma ngajwayeleki nimfake umamfundisi bakaye bomamfundisi so umuntu bekusiza abomama ngumamsibeko angithi iyazwakala umamsibeko bomama ngaphambi kuzoba usihlalo khona manje usaphethe upresbytery yethu until izinto ziba right kodwa sizomupha isikhathi mamsibeko imember yebandla lami uzoba neslot la zokhuluma khona umamsibeko kodwa umamfundisi mokwenzeka something kumamfundisi bantu ethandekayo uyenzwa ngabo mamfundisi yenziwa ngabo mamfundisi singayenzi into eziningi yenza ngabo mamfundisi singabangi confusion uzoyenza ngabo mamfundisi ngicela nipha abo mamfundisi bandlule bamfake lesipho enimthengele sona bese uprogram umamsibeko njengopresident usaphethe khona manje usihlalo uzongena abe namagama umamfundisi ucela mpilo Londolo Ngilibingelele egameni laNkosi wethu Jesu Kristu. Amen. Amen. Basishayile surprise. Mfundisi usishayile surprise. Kodwa before sizomfaka lesiphika ngifuna nje ukuthi ngikhulume amagama amafishane nje. Mamfundisi, welcome to the club. Welcome to the field yaNkulunkulu. Lana mfundisi ubuye esikolweni. Uphethe certificate wena awuyisikolweni uphethe certificate samshado mamfundisi kodwa ngithi kuwe uJoshua maNkulunkulu amthuma azange amthume kuphela azange amyekelele nje kuphela wathi uzoba naye lapho lo msebenzi uNkulunkulu uye yedwa ozokunikeza indlela. Ngicela nje ibandla amabandla wonke asikaphatha ired pen ukuthi bazobona amaphutha amamfundisi. Umamfundisi akabuye esikolweni. Uqotshiwe uNkulunkulu ukuthi izoba umsizi wamfundisi. So umamfundisi namuhla mama ngithi kuwe uhambe ngendlela eNkulunkulu azokutshengisa yona.
uhambe ngendlela uNkulunkulu azokukhanyisela yona. Usike wabhayeza nje wathi mina ngiyakhathala. Uthanda kuba nzima uthandase. Ngicela ukuthi bomama amabandla wonke limsekelo mamfundisi. Limsekele asikutalent show. Asikuthi ubani wenza the best kumsebenzi kaNkulunkulu. Ukuthi liyabambisana. Mawunalo ukuthi uyakwazi kakhulu sondela kumamfundisi libonisane. Asi-competition emsebenzini kaNkulunkulu. Amen. Ngiyacela sebenzisana nomamfundisi limthande. Lenze konke limnike indawo yakhe. Imamfundisi uNkulunkulu umbekile. Ngiyake sibebe umamfundisi sibanini. Mawazi kakhulu mnike indawo yakhe. It's a surprise. Don't be afraid. Don't be afraid. Don't leave your position X1 ishokanjalo. Ditirozan kadiro diri uske wasuka ngoma yoma hapo sisi. Noma ukabanjani uske wasuka sekela mfundisi. Izila umfundisi angazi ukuthi bafanele ukuthi bathi uyadayisa umfundisi uthi uromantic umfundisi ube romantic kumamfundisi. Please ube romantic kumamfundisi musekele umnike isithunzi sakuthi ile mamfundisi. Yababa ngiyeza kumamfundisi isikhathi. Ngiyabingelela kakhulu. Egameni leNkosi yethu uNkulunkulu Jesu Kristu. Amen. Mamfundisi phambili umsebenzi ukuthi mina nawe amazwi amabili. Tshele banda timbuti. Ke batla mamuruti ya nkutlwe. Ke se petse. Ke se robe. Ke se gabetlelle. Mme mamuruti msebenzi wa bomamuruti ho monate. Hobane there's a journey e re tsamayang. Bukeng ya Jakobo chapter 1 verse 2 e re o thabe ha o kopana le diphephetso. Hobane ke teng ha o tia tshebetsong ya moya. O kekebe wa ba wa ruta ka lentswe la ntate Modimo o sa tia tshebetsong ya moya. Ene o kekebe wa ba tia tshebetsong ya moya o sa feta mathateng. O kekebe wa ba fana ka a living testimony o sa feta o di ba di-test. O kekebe wa ba victorious o sa ba a victim. So people, they must know where you come from so that they can believe in Modimo wa phela ka wena. So let your light shine for the people, for the congregation. Hore hosane ho tsebahale hore Modimo wa phela. Ntle le ho senya sebaka ke go rapela re hlonolofatse seaparo sa Modimo ntate Modimo ya haleluya.
morena wa rona ka lebaka la Jesu Kriste ke o mema Jehova ka ga sepheka ke sena ntate sa lokileng ga go mo re kopa moya wa hao o halalelang o dule hodima sona mabale jo bophelo gore joko ya hao e tlebebe bobebe ho yena a tla tseba ho bana le mafolofolo a ho tshehetsa molekane wa hae a ho tsamaisa bomme a ho thusa ka ho tshehetsa phutheo yena e tle e hole hore e tlotlise lebitso la hao Jehova e tlotse mabale jo bophelo ka madi a mora wa hao Jesu Kriste hore kganya ya yona e tle e fahle bademona bohle ba tlang ba hlasela Jehova re a kopa ha re o laele re kopa tsena tsohle ka lebitso la morena Jesu wa Nazareta amen.
sibale verse 4 kuphela 294 verse 4 kuphela 294 verse 4 kuphela Umusa wenkosi yethu Jesu Kristu nelithando lwaNkulunkulu nehlangana kwaMoya oNgcwele obe nani nonke ize kuye inkosi amen.